Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und ihr habt leider in der letzten Zeit so einiges verpasst. Deswegen schon mal an dieser Stelle ein Hinweis, wenn ihr beim YouTube-Play hier oben rechts auf das E-Symbol klickt, dann kommt ihr nämlich auf die Plays zu Let's Play Genshin Impact und vor zwei Folgen haben wir einen 200er-Pull gemacht, auch coole Charaktere bekommen. Ich will da nicht zu viel spoilern, deswegen schaut euch das selber in Ruhe mal an. Und in der letzten Episode wollten wir eigentlich das neue Event starten, das Event mit Klee, denn Klee sollten wir nach Sumeru begleiten, haben auch einer von ihrer Mutter ausgehändigte Teleportationsbriefe erhalten. Schwer zu erkennen, müsst ihr selber sehen. Doch das Problem ist, wir haben noch einen Legendenauftrag von Tighnari offen und der war blockiert gewesen. So, dass wir jetzt entschieden haben, seit der letzten Episode den Legendenauftrag von Tighnari zu machen. Wenn wir das alles gefinisht haben, erst dann können wir diese Mission von Sommer, Paradies und Mirage auch fortsetzen. Ihr habt nicht so viel verpasst von der Story hier. Wie gesagt, schaut euch die letzte Folge an, dann wisst ihr das. Es ist halt 6, 7 Minuten vielleicht. Und genau da setzen wir dann auch als nächstes an. So. Tighnari braucht nämlich für die Medizin ein bestimmtes Kraut, so ein Gras, das haben wir besorgt. Allerdings hatten wir erfahren, dass Händler überfallen worden sind von so einer Maschinenkrebs-Ding, etwas so vage wurde es auf jeden Fall formuliert, und wollen jetzt zurückkehren. Nur es hat sich eingeklappt, so wie ich auch. Ja, genau. Hier ist dieser Würfel, hat sich wohl deaktiviert. Ob das was zu bedeuten hat. Und hier sind diese ganzen fliegenden Punkte, das soll eine Art Blockade für diese Maschine darstellen. We're here. This should be... Huh? Where's the crab? Did it secretly scuttle away? The traps weren't triggered, so it should still be here. Odd. Hier steckt er also. You honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the NViDiA forest to become like this? Irgendwas hatte ich hier gerade gehört, aber... Naja. Achso, wahrscheinlich diesen Pilz hier. Es ist teilweise so tief. Na gut, wenn Euler so tiefe Stiefel hat, wird sie nicht nass. Definitiv nicht. So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. It's like really creepy and suffocating. Do you feel unwell at all? Alles in Ordnung. Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? Well, I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? Sie sind farbenprächtiger, sie leuchten stärker. Eigentlich beides, ne? Aber eher das Leuchten. This flower species is formerly known as the Sumeru rose, but it is also known as the leyline lodestar. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of leyline activity in the surrounding area. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. Ungewöhnliche Sumeru-Rose. Aha, okay. Das ist dann ein Auftragsobjekt, ja, okay. Da ist aber noch so eine Blume. You know, we haven't seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loudly, and there were a lot of foxes. The contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy.
which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky ley lines sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. Und genau deswegen sind asiatische Gesichter auch ein bisschen anders geformt, speziell um den Augenrum, da sie ja Nomaden waren, die Vorfahren, und dementsprechend sich an der Wüste angepasst haben. Und ja, im Endeffekt ist es das, was Tighnari auch gesagt hatte. Then why are we okay? I'm not sure why you are, but she and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Wo ist die Blume? Auf der rechten Seite, okay. Aber ich möchte gerne auf dieser Seite bleiben, wo die Blumen sind. Achso, das war eine normale Zuckerblume. Okay, erstmal stuck bleiben. Hier rein. Environment. No wind. Target parameters. Normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. Heißt das, wir müssen in den tiefsten Winkel des verunreinigten Gebietes gehen? That's right. Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. So, easy peasy. Alter. Man konnte noch nicht kämpfen. Ich wollte beide einfrieren. Zack, zack. Aber ich kann auch ein bisschen mit Kutsche. Oh. That's all of them. Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up. The mechanical crab went that way. Let's keep up. Das will ich collecten, definitiv. Warum leuchtet es da so krass grün? Joruri Werkstatt. Ach, das ist diese... Ahahaha, da will ich nicht nochmal rein. Das sind diese Materialien wie diesen Wolfszahn und all diese Dinge. Help! Help! Ah, okay. Zack, zack. Alle nass machen. Ulti und dann... Zack. Euler auch hinterher. Zack, zack. Auch wenn Euler gegen Maschinen nicht ganz im Vorteil ist. Aber das ist sowas von egal gerade im Augenblick. Gutchen. Schutzschild ist von mir weg. Sanguini Kokumi kann man auch mal die Ulti einsetzen. Zack, 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 zack. Ja, so viel halt hier auch so nicht. Schutzschild. Cooldown Skip, 400% extra Schaden verursacht. Gutchen. Ja.
Boah, das dauert jetzt irgendwie ziemlich lange gefühlt, ne? Wenn man die Ulti nicht hat. Gut, ich könnte jetzt die Ulti von Gutschen aufbauen, genau. Und dann lassen wir das für den nächsten Gegner. Da ist einer. Bevor ich das mache, da gab es noch so eine Special-Blume. Ich weiß halt nicht, wofür wir sie brauchen noch. Vielleicht ist es auch nur für den Legendenauftrag. Vielleicht kann man aber auch was damit craften oder so, wenn ihr wisst, was ich meine. Spare me. Please spare me. Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move. I'll patch you up. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Don't worry, we took care of them. Oh, good. That's good. It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. I gotta get out of here. Ah, yes. Yes. I have to escape. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. No wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated. Are you okay? His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. When he gets to the village, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. So wie er aussieht, erwartet er irgendetwas? So, you think you did a good job and want a part as your reward, huh? It's so hard to understand. All right. Regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you? I wonder. You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts, that's probably its thought process. As for why it, rather, its owner, is collecting so many components, I'm not sure. It's getting late. Let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow after a night's rest. Finden einen geeigneten Platz, um das Zelt aufzustellen. Ja gut. Hey! Over here! Come on, you big lummox. Raise your head and look up. Ich wollte das gerade tun und dann kam schon diese automatische Bewegung. So. Ach, hier ist doch ein guter Platz. Let's set up camp here. All right, Paimon also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent.
We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. Ja, diese Begründung passt zu Paimon. You're not wrong, but the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent. You'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Leave it to Paimon. Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just do what you can. That's right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tighnari, Paimon couldn't find any food. Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. They were all sort of weird-looking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but the dead leaves on top suddenly started moving. It freaked Paimon out. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Oh, you found some already. Vielen Dank, viel nützlicher als Paimon. Boah, das ist fies. Hey! Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. Haben wir nicht genug Maschinenteile dafür? That is one reason. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. All right, here's another for you. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices so, poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good, though. Ich weiß nicht, ob ich das bei Genshin Impact mitbekommen hatte oder in einem Artikel, was relativ zeitnah war, wo wir die eine Rangerin Rana hier begleitet hatten. Irgendwo so Folge 610, 620, 30, so einen Dreh. Schwer zu sagen. Einfach Playlist anschauen und selber gucken. Das, was er meinte, so am Wassernähe, den Wasserdampf. Man kann nämlich aufgrund von Tau oder diese Tau-Effekte von Nacht zu Tagwechsel ertrinken im Schlaf. Denn wenn man sehr nah am Wasser ist, und das Wasser verdampft ja immer morgens früh relativ intensiv und stark, so dass man nah am Boden eine 100%ige Luftfeuchtigkeit hat, kann es passieren, dass sich das in die Lunge einsammelt und deswegen, ja, halt ertrinkt, ne? Und das ist halt auch ein Grund, was er eben meinte. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das bei Genshin Impact gelernt hatte oder in einem Artikel gelesen hatte. Paimon's getting sleepy. Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. This feels like when we just started adventuring together. Nighty-night.
You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Ausgezeichnet. That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I used 2 of my homemade incenses. Don't worry, they're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. Tighnari, hast du ihm gegenüber Vorbehalte? So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Die Forschung eingestellt? Topics related to mechanical lifeforms were popular in the Sponta mod for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical lifeform that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical life forms was thus banned. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe the subject will be unbanned in a few years. Tighnari, gefällt dir diese Form der Forschung etwa nicht? That's a difficult question to answer. I am interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. Warum? It's just my personal opinion. My ancestors and the Veluca Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The bloodline of my people was born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. Once you start placing yourself above other life forms, I mean, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Da hat er irgendwie recht, ne? Verstehe. Really? Well, I'm glad to hear it. Coffee? Did you prepare this for us? Sieht aus, als wolle er noch eine Belohnung. Aber was ich mich eher frage, wie hat er Kaffee gemacht? Also, All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it? Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with her. The night watch is yours. Stay safe. Sorry. Paimon slept through the entire night. das macht doch nichts. Zur Strafe muss Palme beim nächsten Mal alleine Nachtwach halten. Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Good morning, Traveler and Paimon. A quick question. Do you feel off at all?
Mir ist ein wenig schwindelig. Me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the leyline effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent, and you two... Is there something we can do? extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest-repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it! Paimon will take care of the fire. Ich hole die Insektenvertreibungsgeräte zurück. All right, let's meet back here later. Sind das nur die beiden Flaschen? Ja, ne? Ja. Und Palm natürlich. Nein. Mach dich bereit zu gehen. All right, it's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. So, ich würde aber... Oh, Moment. Da sind zwei Roboter. Ah, haben die uns gesehen? Nein. Ah, jetzt campen die hier, ne? Ah, komm, die werden wir noch herausfordern. Holla. Ah, ein bisschen früher hätte ich springen müssen. Zack. Ihr seid noch nass, ihr seid noch nass. Gut schon gegeben. Kein 400% extra Schaden. Ulti von Euler. Bam. Kurz warten, nass machen. Ah, hat ein bisschen was gebracht, aber leider konnten die sich sofort aus dieser Phasen befreien. So, Euler. Zack. Zack. Komm, den einen will ich noch besiegt kriegen. So. Unsichtbare Wand. Zack. Ulti aufgebaut. Von Euler wird es noch ein bisschen dauern. Den wir auf jeden Fall mit diesen Gegner nicht schaffen. Zack. Das war's? Ja. So, diese Blume. Da war noch eine. As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. So, okay. Ah, leider können sie von oben ein bisschen gut hitten. Hinter dem Baum zu kämpfen war eigentlich ideal, dass der zweite Gegner doch gezwungen ist, hier um die Ecke zu schweben. Aber jetzt seht... Oh, da fliegt die Kugel. Da fliegt diese eine Kugel, die 240% Angriff verursacht. Ah, sagen wir, die Kugel mir macht keinen Angriff. Die ist noch relativ schwach. Die ist zwar stärker als zu Tau, aber... da ist definitiv noch sehr viel Luft nach oben. Aber da würde ich gerne die Talente ein bisschen leveln noch. Wir hatten jetzt ein Talent gemaxt. Aber da wir auch vor kurzem ja gepullt hatten, hat sich da auch was getan wegen Teamzusammenstellung und alles. Ja, komm, die will ich jetzt nicht einsetzen. So. Uff, direkt hinter uns war einer. Lol. Komm näher, genau. Ulti. Solange ihr nass seid. Zack. Und jetzt einfach drauf. Dann explodieren. Ich wechsle zu der Ulti von Kutschin. Ja. Zack. Hinterher. Zack. Nochmal Euler. Schutzschild. Na, 4 Sekunden. Zack. Alter, der eine ist immer noch nicht down. Schutzschild. Keine 400% extra Angriff. So. Da vorne ist etwas los. Ah, jemand ist von Hill Church umzingelt. Lass uns ihm helfen. It stopped here. Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves? We're going in. So, dann würde ich mal sagen, hier wäre jetzt wirklich eine gute Stelle zu cutten. Wie es dann weitergeht, was uns dort erwartet, werdet ihr dann entsprechend in den nächsten Episoden sehen. Im Anschluss werden wir dann auch den Eventauftrag hier auf jeden Fall weitermachen.
Und ja, deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr das nicht mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.